in different types of finance. The African Guarantee Fund believes that the real engine of the growth in the continent is the SME sector. This economic growth can be sustainable if it is environmentally sustainable. This is why AGF decided to establish a Green Guarantee Facility with the support of the Nordic Development Fund. The Green Guarantee Facility is intended to enhance access to finance for climate change and green growth-oriented SME. Our Constitution, the Vision 2030, the 2016 Climate Change Act, and the 2017 National Policy on Climate Finance all express clearly our ambition to become a fast mover in relation to climate change objectives. The point is, if we do nothing about it, we'll be forced eventually to have a sort of a catastrophic adjustment in the financial sector and to deal with this issue. And that is really something that will be horrendous for all of us. So central banks around the world are very conscious of that. And we prefer a smooth transition. It is my strong belief that development and climate finance institutions, like the one that I am representing, the Nordic Development Fund, can assist and be catalysts for this kind of expansion of green finance. This has been a really great conference that AGF has hosted that has really brought together different players in the ecosystem across different parts of the value chain and within different segments of the market. And it's been really great to hear different perspectives, to hear different success stories, different challenges, and to find ways that we can all work together. We think it's really important for the sector to be coordinated, especially as it comes to policy, as it comes to financing. And we really think this has been a great conference in bringing different parties together. Globally integrated SMEs tend to provide inclusive growth and much needed employment. Any of us can go to a bank and ask for a loan to finance a renewable energy that is about 5 years or 10 years. It will be a very big challenge. Why? Because you are pursuing a long-term or medium-term projects, but they are dependent on short-term deposits. So that mismatch has to be dealt with. There are a few, the low-hanging fruits are the ones that we are focusing on. First among these I mentioned is the disclosure requirements. We are going to be requesting banks to at least half yearly give us some updates on some of these sustainability issues. My takeaway message for the financial institution is that they should try as much as possible to liaise with the private sector to see what our needs are, and also to make sure that they employ people who understand the green business. Our ambition is to grow our exposure in green finance to $250 million, which will represent a quarter of our overall portfolio by 2020. This is expected to bring direct benefits in terms of climate change, mitigation and adaptation, as well as sustainable employment, poverty reduction, and enhanced gender equity. We are optimistic because the demand is huge. We are only limited by our resources. New Discovery is a show where we showcase the latest innovation, trends, as well as new market entrants.
We specialize mostly in eyebrows new technologies. We mean like microblading, micro shading, and the latest ombre. We also go the extra mile and find some interesting stories where women are doing what's considered a man's job and vice versa. I decided to choose security because of passion. Join us every Monday at 8:30 p.m. to explore new experiences on Fanaka TV, where we are strictly business. Agenda Big Four ni nini? Ni fomu ya kuweka Kenya lembe to the next level kwa miaka kobole za kukama. Big Four iko na parts name. FAO, manufacturing. SEO, msosi. UTAT, riba ya afya. NEI ni makeja. Nini ndio inspiration za Big Four? Inalenga kuget manufacturing ita contribute kwa ganji za Kenya. Inadaisha famu zote Kenya kupata msosi. Afya ya Big Four ina target kila msee awai afya insurance cover. Pia ina target kubuild keja 500,000. Big Four itatuwai nini? Manufacturing. Big Four itafanya GDP contribution ya manufacturing isonge. Tutakuwa kwa list ya countries top 50 zenye ziko rahisi kudo biz now. Wax meter moja zitajipa. Mapeni za mainvestors kutoka Mayolo zitagrow kutoka mita so 6 tumbili karibu NEI. Msosi. Wakulima wataongeza ganji zao. Bei ya keroma isipite more than nusu ya salo ya mapato ya raia. Wax karibu 700,000 zitajipa. Kupunguza wadhi hawana dema by karibu nusu. Kuongeza contribution ya agric kwa GDP. Kupunguza watoi wana ugonjwa juu ya kutodishi by kitu half. Afya. Ita help kutokulipia hosi for services crucial. Itapunguza wadhi kutumia ganji zao directly kwa mahosi. Makeja. Big Four itapunguza bei ya wadhi kupai makeja by almost nusu. Itapunguza contribution ya construction kwa sekta ya MJE. Nini itasaidia Big Four kujipa? Kumaliza uradi zilianzishwa, kuimprove security ndio tuwe na 24 hours economy. Kupiga corruption war na kufanya civil service iwe accountable. Kuweka service zote za gava ziwe mtandaoni. Kuweka bei ya nare au masti na waba iwe affordable. Kuimprove skill ya mayouth kwa areas za matechnical. Ni kina nani watakuwa involved kwa Big Four? Ni wera ya gava ya national na za county, ma investors na madonors. In Kenya, feeds and dairy farming account for over 65% to the cost per liter of milk produced. This is prohibitive for many farmers seeking to upscale their farms. To address this, continuous training on good agricultural practices from seed to feed management for farmers
agricultural contractors, and commercial forage producers is important. In a field day event organized by Nyundoroto Agricultural Contractors, Agri-Harvesting, Feed and Fodder, and SNV under the Kenya Market-Led Dairy Program KMDP, the event brought together over 350 farmers and other stakeholders from Uasin Gishu, Kitale, Nandi, Mau, Narok, and even Meru County to network and learn about land preparation for now going into commercial dairy. They require a lot of silage, maize silage. The way farmers produce silage, they're using the old methods of land preparation. So the field day was to demonstrate to the farmers the current good practices of producing milk by the right land preparation methods. So what needs to be done when preparing land to plant maize for silage making? Talking about land preparation, there are several steps that come into place. One, we start by shredding of the maize stovers and the weeds that are actually grown in the field to clear the field. We come in with a chisel plow to break in the hard pan and actually maintain the soil structure so that we can either use to use a cultivator or a harrow. Going by that, after preparing the seed bed, we can now come in with a planter. Now, the efficiency of a planter is that you are quite sure of how many seeds or how many kilos of seeds you're planting in the field. So that is, and also it also improves in terms of the speed of planting. To make forage maize growing and silage making affordable, companies such as Nyundoroto and agri-harvesting contractors are exclusively providing professional maize production and silage making services to farmers. Their expertise on conservation agriculture, maize harvesting and chopping, and silage pit design and preparation reduces the burden for farmers given the processes involved. Due to the state-of-the-art machinery deployed and the speed of work, the quality of silage is also superior. So what exactly happens? Nyundoroto contractor, we are agricultural contractors. We provide services from land preparation, seedbed preparation, and planting, maize planting and wheat. We also provide crop protection services, that is boom spraying. From boom spraying, we come into fertilizer application of top dressing to the crops. After that, we come into forage harvesting. That comes in maize silage. So as Nyundoroto Farm, we are professionally contractors. We don't engage in any other farm activity. We only provide services through the agricultural equipment. Once the maize is ready for harvesting, the whole plant with the combs are chopped and ensiled. This can be done on farm in a silage pit or bunker for the farmer to feed his own cows, or it can be packaged in vacuum-sealed 350 kilogram bales for sale to dairy farms elsewhere in the country who lack enough land to grow and ensile their own forages. Companies such as Feed and Fodder have stepped in to provide professional silage baling services. The bales are easy to transport and have a long shelf life if not damaged. I think people are longing more and more for knowledge to do professional silage making and also commercial silage making, because they see it as an opportunity to vary from the normal business of selling dry maize, maybe other crops. They really look at us as being an important player to assist them in business also. Farmers learn to determine proper dimensions of the silage pit or bunker and how to assure good compaction and coverage for optimum preservation and nutrition value of the silage. They were also trained on how to maintain quality after opening the pit and for feeding out the silage to their cows. What makes it a good silage is the farmer has ensured that this silage is located in a dry place and a raised place, that there is no waterlogging. Apart from that, the farmer has ensured that when he brought the silage here, it is well compacted, as you can see. My hand cannot go through. Even if I kick it, it is well compacted. And also the farmer has used a good plastic on top. He has used one sheet of plastic that covers from end to end. And over and above that, the farmer has put a layer of soil on top, which continues to exert pressure on the silage. Apart from that, the farmer has done a trench around the pit. This trench is to prevent the silage from getting waterlogged. That is so that it always, and also the farmer has of the silage pit
So there are no animals coming into this area. So the animals are always kept away. So that this silage much more done in a professional way. In a keynote address by Harry Kimtai, the Principal Secretary, State Department of Livestock at the Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Irrigation, he urged maize farmers from Uasin Gishu County to diversify into planting maize and other forages for silage making in the wake of fluctuating maize grain prices. Wakulima wa Uasin Gishu, changamoto mmekuwa naye. Nataka niwashukuru kwa sababu mambo ya mahindi, Uasin Gishu is leading, and we must appreciate Uasin Gishu. Is one of the bread basket county ya Kenya. Tumeona vile mnalia mambo ya mahindi. Tunakubali bei ya mahindi imeshuka. Lakini sasa muko na njia nyingine pia ya kupata pesa kupitia haya mashamba yenu. Na tunasema kwamba hii teknolojia mpya ambayo ya silage making ambayo it's being introduced now in this country, and specifically Uasin Gishu County, is going to help you in terms of realizing the same income from your farms, even if you are not supplying cereals or maize to the cereals board. Ukiangalia sehemu za county zingine kama Kiambu, Kisii, Vihiga, they are here. And I will also want to challenge you. When you do your tours to those counties, look at the acreage and look at the productivity in terms of if it is 2 acres, how much is that farmer realizing from it? Compare with you with the big acreage. You have an advantage. You are now able to sell because what we are doing, we are commercializing this silage process. Nataka iuzwe kule Vihiga, iuzwe kule Meru, iuzwe kule Kiambu, ili pia sehemu ya wakati wanashughulika na mambo ya ng'ombe wawe na chakula ya kutosha. This was further emphasized by Margaret Kibogi, the Managing Director at the Kenya Dairy Board. When we do a lot of research in the dairy sector, especially on cost of production, feed contributes to the highest cost of production, and it is a big challenge. Besides being the highest, very expensive, there's also issues of good quality feed. And if we take home what we learn through this kind of partnership of training the farmers, we'll be able to improve and be able to bring down the cost of production. To fast-track development of the dairy sector, private partnerships between Kenyan and Dutch-based companies and other stakeholders will be instrumental in spurring innovations and growth. Several Dutch firms have set shop or partnered with local firms. We are very happy and encouraged as a government to see that we, through this program, private sector is also coming on board into this dairy farming. And this is something that the government has lacked. We've not been able to attract the private sector into dairy farming. We've left dairy farming to a smallholder, and therefore the smallholder has its own challenges. The smallholder is not able to buy some of these, invest in some of this machinery that you have seen here today. But you're saying that with the private sector, they can come on board and support the smallholder for the purpose of increasing productivity in their farms. We have to bring the dairy sector to a more professional level, especially on dairy farm management. And dairy farm management is not only handling the cows, but it is also that you are able to produce good quality forages. And this field day shows that all. Yeah? And that doesn't mean that all the farmers have to do it themselves. That's also why you have a contractor. Yeah, they can do it also. There was also a panel discussion on other issues cross-cutting the sector. One of the key issues discussed was the absence of specially bred maize forage species in the Kenyan market. Whereas in other countries, forage maize is readily available, in Kenya, dairy farmers still have to resort to commercial maize that is not ideal for making silage due to its low digestibility of the stem and leaves and unfavorable stem-to-comb ratio and other characteristics for commercial maize. And what do farmers make of this event? I'm a dairy farmer, and the equipments that we found in the field, the new technologies being advanced. I think if I can go with the knowledge that I've actually gotten from this place, it will advance me in the farming sector. This training has been an eye-opener for me.
being a consultant, you've been able to identify some of the problems that are affecting most of the farmers. Where I come from, farmers are small-scale farmers. So sometimes you find that they ensile and then the silage just finishes in the middle. So I've realized that you can be able to package silage and sell to farmers. So that has been an eye-opener. Another thing, as a consultant, I've really learned a lot based on silage making, the techniques, the correct harvesting time, encouraging farmers to lower their costs in terms of production so that they can be able to get more profit. So it has been amazing for me. From today's training and today's field day, I've learned much. One, I need to improve on my size of the silage, the chop size of the silage that I prepare in my farm. I need to improve on it. Two, and I'm very much encouraged to see that there is one low harvester that can also be used in Meru County. Despite of our pieces of land being small, we can have the one low harvester that you can use to chop our maize. As the dairy sector shapes up to the growing demand of milk and milk products, regular stakeholder engagement and field learning forums as this will steer the sector in the right direction towards the Big Four agenda, the private sector development agenda of SNV and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, and Sustainable Development Goal number 2 on ending hunger. For a detailed 12-step guideline on forage maize production from seed to feed, about SNV's Kenya Market-Led Dairy Program, visit www.cowsoko.com/KMDP. Yes, karibuni ndani ya this episode show ikiwa biashara mtaani, na mimi wako Heze Kianjo kijana tall dark and na leo niko ndani ya baba dogo. Nimekuja ndani ya Sun City Butchery. We, tucheki biashara hapa inapigwa aje sasa. Uko fiti yaki nisalimie tu yaki sasa. Uko salama? Yes, kwa majina naitwa Njugush. Tuambie jina lako. Na mimi naitwa Grace Kateria Mfuko. Gracie. Sasa Gracie anaenda kutupatia tips 1 to 3. So Gracie, issue na kwa vijana kujaribu kuangalia ni vitu gani tunaweza wainua na anyone mwenye anataka kuanza biashara. Yes, sasa biashara yako kwa nini ukafikiria kwanza nyama? Niliona nyama. Nyama ukijaribu kuuza inaweza kuletea kitu ya haraka. Ni chakula na watu wanapenda chakula, lazima wakule. Yes. Ile kujaribu tu. Nice. Unajua hii Nairobi mtu akiwa na kazi anasema nikujaribu tu, nikijaribu. Now, when did you start? Ulianza lini hii biashara? 202 nilikuwa wapi? Hiyo tu nitakwambia baadaye. 202 so imekuwa miaka ngapi? 16. Mtoto amezaliwa, sasa hii ako form 2. Form 3. Mtoto ako form 3. That's awesome. Ushaifika mahali ukasema hii wacha ikae? Ilifika mahali mwenyewe akaona najaribu, akachukua nyumba kwanza. Nikakaa nje around 3 years. Alafu nikafikiria nirudishe kazi yangu tena. Nice. Na before 20 kuna biashara nyingine ushafikiria kuanza ikaanguka, pengine ukaona nyama ama imekuwa tu nyama? Nilikuwa nimeweka kazi ya mboga. Kwa hivyo wewe ni kitoweo sana. Ni kuanza na kitoweo, mboga, nyama. Nice. Haya sasa kuna mavijana kule mtaani wametulia. Mtu amekaa hivi anasema mimi manzi naongojea nipate job poa. Unaweza advise mtu kaa huyo aje? Mimi naweza mwambia asikae ngojea kazi ya poa. Aanze pale chini, hata kama analipwa 200. Hapo kwa 200 ndio kutatoka thao. Kabisa. Aanze kwa 200 hapo ndio kutatoka thao. 200 ama kwa 150. Haya. No, ukichapa biashara najua kuna mabuchari zingine. Lakini nimefanya Sun City. Ni nini tofauti na wewe na watu wengine? Ni ile kujaribu tu na kuungana na kujua venye unaongea na customers. Okay, kwa hivyo kuna vile unaongea na customers? Naongea, alafu lazima kuko na ile siku inakuanga kazi, kuna ingine inaenda chini inapanda, inategemeanga na masiku vile iko. Nice.
Gani inaenda sana? Itategemea ile siku vile watu wameamua, lakini nyama inaendanga sana. Oh, kwa hivyo kuna wakati watu wanaamua ni ng'ombe. Saa ingine kuku inaenda ni hivyo tu, hata mbuzi. That's nice. Now, what are some of the challenges ambazo unaweza pata? Pengine kuna mtu anataka kuanza butchery but hajui challenges zile anaweza patana nazo. Unaweza anzia pale, lakini kama wewe hujui kazi, inakuanga kazi ngumu sana. So lazima uwe na experience kidogo. Lazima ujifunze kidogo, ndio unaweza kuwa umeajiri mtu hiyo siku anakuambia siko, kama unaamka unapata anja kuja kazi. Kazi imefungwa, uoni mtu. Na ni nyama na ni kitu ya kuoza mpaka uwe unajua. Pale unaweza jaribu kidogo tu. Haya, umeniambia moja ndio hiyo, ya pili pengine stima kupotea zinawaathiri. Stima ikipotea, hii ni kitu ya kuharibika. Wewe siaka kwa fridge hakuna stima mpaka ulete ile kiasi unajua inaweza umalizia uuze siku mbili tu umalize. Na sasa tuseme bahati mbaya imeharibika. Sasa inaenda waste tu hivyo. Hiyo ni waste. Hauna otherwise, hapo umeenda chini, lakini hiyo unaangalianga mbele. Kweli. Sawa. Sitaki uniambie how much you earn, but from your experience, on a good day, on a bad day, nataka unipatie hiyo range. Usiniambie unaingiza ngapi. Sitaki watu wajue, nataka kujua on a range. On a bad day, ile siku ulikuwa chini kabisa, uliingiza pesa ngapi? Chini unaweza uza 10k. Sasa ile kazi hakuna. Kuko na miezi. Sasa hiyo ni kubaya kabisa. Sasa hiyo ni kumbaya. You know that's a lot of money. 10k tuseme kama ni kubaya kila siku of 30 days, uuze 10k, hizo ni 300,000. Niambie ni ofisi gani hizo? Ni chache sana. Mtu anaingia anapatiwa hiyo pesa at the end of the month. So ni kazi fiti, si ndio? Hiyo usihesabu, nimekuambia sasa hiyo nje tuadisha yenye umenunua na umetoka. Oh, nataka profit. Si lazima, lakini hiyo tusiongee. Haya, lakini umejijazia kama tunacheza hapo, tunachezea wapi? Hiyo ikiwa stock, kila kitu iko hapo. So Gracie, nikuulize, wewe unapatakaje kama customer wako? Makasoma anajiletanga mahali wameona kitu smart. So ni wewe unaangalia biashara inavutia makasoma. Unaenda unaleta vitu zenye zinafaa customer na unajua kuongea na customer, akijua pale nikingia sitarudishwa baya. So ni lazima uangalie makasoma. Na hasa hapa Baba Dogo, makasoma wako wengi ni wanaendaga wakikuja ama ni kila siku kuna mwingine anakuja akijaribu? Wanakujanga wakijaribu. Kuna wale wako. Na hapa ni kwa barabara, kuna wapiti wa njia, tuseme wanaenda Ngumba hapa, wanaona kakichukua mtu anaingia anachukua. So lazima uangalie customer ndio aweze kurudi tena na tena. That's very important. Akikuja hapo namfanya poa, hata akienda anakuletea wengine. Awesome. Na cheki pale nje tu samosa. Naona pia hapa kuna mabiriganya, kuna mahoho. So pia unauza vegetables ama hapa kunaendaje? Nauza na wenye wanataka kupikwa anapikwa nayo. Lakini wateja wenye wanakuja kununua wanakuja wanapendezwa wanabeba. Ndio ni kitu inaenda kupika hizo nyama, inakuwa smart. Kitu inaandamana na hizo nyama. Sasa kama mimi nikitaka kuanzisha biashara tuseme ya butchery. Nastaki kuanza butchery kubwa. Inaweza nigharimu pesa kama ngapi? What do I need? Kama uko na kila kitu umenunua? Sina, ndio naanza, niko tu na nyumba. Maybe hata kabla uniambie pesa, niambie what do I need? Kwa na 20k inaweza. Hiyo itagharamia mashini ya kupima. Ni ile ya tumawe? Hiyo utaenda kununua ile ya tumawe, ndio hii inatokanga 15k. Hii ya stima ni Hii ni ya stima. 15k. So ile ingine ama unaenda unaomba ukiwa na 20k kabla unini, utakuwa umepata pesa, umenunua yako, unaendesha ukiwa tu hata 15. Kama hizo vitu unaweza omba, unaweza inuka. Other than machine ya kupima, nini ingine nahitaji? Fridge, hata kama sio kubwa kama. Kuko na fridge, kuko na hizi mpaka ukuwe nazo na visu za kukatakata. Kukatia customer. Unajua siku hizi tumewazoea, tunataka mpaka kukatakatiwa. Kitambo unajua ilikuwa kinyama tu unaenda kujikatakatia nyumbani. So ukiwa na kama 20,000 unaweza anza kama biashara. Unaweza anza. Nice. Sasa tukistick pale kwa samosa, bila nyama nikitaka kuanza biashara ya samosa, inaweza, na naona pia unapikia watu pale. Napika. Yuko na wazee wapikangi kwa nyumba, anashindako na kuosha mavyombo. Mabashara. Ni lazima niwe nawatengenezea tu. Na ni kama how much sahani moja? Sahani ya fry na ugali na kuanga 180. Hapo unajua kuna wateja, sababu wanaume na vyombo hatupatani, ni kama mafuta na maji. Haya, nataka kuanza biashara ya samosa. Nahitaji
Ukiwa na 3K unaweza anza tu kidogo. Okay. So una pole tulisema uanze kidogo. Ukianza kidogo hata ukiwa na 1500 unaweza anza. Ufika hata unaweza tengeneza saa 10K. Yes, Gracie tumeshukuru sana. But before we go, nataka uongee na mtu anataka kuanza biashara, mwambie kitu. Mimi naweza himiza mtu, hakuna haja mtu anaenda kukaa kwa nyumba asiangalie biashara yote, enda uulize, uanzie hapo. Kama mimi nilianza hii kazi ya biashara kama sijui ya nyama. Sasa hata nikishika hii nyama nikukatie unaweza shangaa. Wisha. Na himiza hata kama ni wana youth, mtu asingangane kwenda kuelezea 1 2 3 things. So kama uko pale mtaani unataka kuanza biashara, usichukue mawaidha tukisonga, si ndio? Ndani ya Baba Dogo. Yes, bado tuko ndani ya Baba Dogo na nimekaa hapa nikapatana na mchap mdedli anaitwa Samuel. Ni aje? Uko fiti? Asante kwa kutukaribisha. So nataka utuambie jina yako kamili, pengine nimeispell vibaya, nimeipronounce vibaya. Jina yako kamili na biashara yenye unafanya. Okay, mimi kwa majina naitwa Samuel Mutoa na nafanya hii biashara na ndili na chicken meat. Yaani nauza hizi kuku hapa kwa butcher. Sasa nauzanga kuku mzima. Nauza na hizo parts zingine pia. Na kila kitu naipatia bei yake. So kila kitu iko na bei yake. Kila kitu iko na bei yake. Kama nini unaonekana iko na kila kitu ndani? Kama hii tunaitanga katakata. Katakata. Naweza kata ndani uone. So hizi ni vitu umekatakata. Hizi zimekatakata lakini zinakujanga zikiwa hivyo. Zikiwa hivyo. Mimi ile zile vitu ndili nazo vitu quality. Natoka kampuni direct. Na naweza toka Kenchick, ukikosa kwa Kenchick kuna kampuni nyingine inaitwa Farmers Choice. Kuna Isinya. So nazitafuta mahali ziko. Nice. So ukiamka asubuhi, the first thing unafanya ukiamka asubuhi ni nini? Kitu ya kwanza nikiamka kwanza niangalie kama niko na stock ya kutosha. Ndio watu wa Baba Dogo waweze kushiba. Haya, then stock unaendea wapi? Sasa naendea hii ya Kenchick naendea kwa kuna distributors. Bado sijasimama nikawa distributor kutoka direct. Lakini kuna wale wanatoa direct naenda nachukua kwa hao. So that una-ensure quality pia iko sawa. Nice. Hii biashara umefanya for how long? Sasa hii niko na miaka 2. Miaka 2. Na for 2 years, kwa nini ulifikiria hautaki kuuza nyama zingine? Juu tumeona watu wanauza nyama ya mbuzi, ya ng'ombe. Wewe kwa nini ulifikiria ni kuku peke yake? Mimi nilifikiria ni kuku kulingana, unajua mtu anafanya ile kitu ako na experience yake. Sitaanza kuuza ng'ombe na sijui ile ng'ombe inauzwa. Sitaanza kuuza mbuzi na sijui nyama ya mbuzi inatoka wapi. So nishaifanya kazi mahali nikapata hiyo experience ya kuku. So ni kitu umekuwa nayo na iko karibu na wewe. Nice. So katika biashara yako juu unaonekana unaipenda sana. What are some of the challenges zile unapatanga? Enyewe hakuna kitu unafanya unakosa changamoto. Kwa hii biashara ile challenge kabisa na ambayo ikikuja kwako lazima urudi chini kidogo ni hizi vitu kuharibika. Zikispoil, juu ni stock imeharibika. Licha ya kuwa uko na freezer, kuna wakati ukitoa hizi vitu zikishayeyuka sasa kufurizi tena hiyo kitu inapoteza ile quality yake. So hiyo inaenda unazitupa, unaenda hasara. Nice. Kuna challenge nyingine apart from that? Apart from hiyo bado sinaona hii ndio mwaka ya 2. Bado naendelea kuobserve nione kama kuna challenge zingine. For now hiyo ndio inanisumbua. So far so good. Nice. Ningependa uadvise mtu wako home. Mtu tu anataka kuanza biashara, unaweza muadvise nini? Pengine anaona ugumu kuanza, unaweza muadvise nini? Nimesema ukitaka kufanya kitu lazima utie bidii. Lazima ung'ang'ane. Lazima utafute capital. Hakuna kazi utaanza bila capital kitu ya kwanza. So itategemea na ile kazi unataka kuanza, capital yake ni how much. Anza kusave. Save tu kidogo. Kuna ile kiwango utafikisha basi hata masponsa wako. Masponsa wazuri. Utapata loan. Na uanze biashara. Haya, wewe ukianza biashara 2 years ago ulianza kama how much? Mimi nilianza na 1,100.
1,100. Na ni pesa ulikuwa umesave? Ni pesa nilikuwa nimesave kwa chama. Ya chama. Hey, na mtu wangu uko mbele. Nice. Juu hii pia kazi ya unapata shilingi unameza, unapata shilingi unameza, I think haitusaidii kama vijana. Yeah. Nice. Hiyo ni fiti. Now on a bad day, on a good day, sitaki uniambie unaingiza pesa ngapi, but range ya mtu kwa biashara kama hii anaingiza kama how much? Itategemea pia iko wapi na kama watu wamekubali hiyo mtaa. Wakishaikubali hakuna dowezi make per day. Haya, sasa juu umekuja hapo, what do you need ukiwa na biashara kama hii? Ni vitu kama gani 2, 3, 4 unaweza ambia mtu anafaa kuwa nazo kwa biashara? Okay, lazima ukuwe mahali kuna watu wengi, mahali hakuna ukabila, watu wamechanganyika kabila tofauti. Na lazima uwe social na watu mahali hiyo area utaenda. Na ile kitu wapelekee kitu quality ndio wakubali. Sasa wewe unakuwa na customer wa kurudi ama ni wa kila siku kuna mpya? Mimi niko na wote sababu nimekuambia hapa sijakaa sana. Lakini wa kurudi ndio wengi. Sasa mpya ndio wachache. Wewe una advertise biashara yako, unapatanga aje wateja? Mimi sija advertise mahali, lakini vile tu nimeiweka hiyo display na hiyo rangi nimepaka nje na hizo stickers, hiyo inatosha hiyo. So at least kuna hiyo effort. Umesema umekuwa hapa 2 years na umeweza kuweka hivi. Where do you see yourself in 5 years? Unataka kuwa wapi? 5 years to come, na target kupata hizi vitu direct kwa kampuni. Wacha kutoka kwa ama distributor. Sasa huko wewe ndio distributor. Nikuwe na duka kama hizi tuseme 5. Ndio nikiweza kuingia pale hizi vitu zangu najiuzia. Sitauza na wholesale kama hao. Unajiuzia. Naziuza kwa maduka zangu. Kuna mtu nyumbani amefika mwisho. Yeye already ameanza biashara but amefika mwisho. Mpatie advice. Ukianza kitu anza na roho moja. Licha ya kuwa kuna zile challenges utapatana nazo, wewe ng'ang'ana tu. Kila wakati kama ni biashara itakuwa juu, kuna wakati itakuwa chini, kuna wakati itakuwa juu. Wakati iko chini kubali, wakati iko juu pia ni wewe itapata. So usikufe roho. Hata ukienda hasara wewe kubali tu na ung'ang'ane. Hata mali una save chota tena biashara, lea hiyo kazi yako hadi ikubali. Thank you so much. So ladies and gentlemen, sikia Samuel kutoka Baba Dogo amesema yeye kazi yake ni hapa, lakini in 5 years anataka kuenda distributor, akona maduka kadhaa, si ndio? Kabisa. So kama uko pale nje uko na maono, do you have dreams? Unajua wengine watu tuko, do you have dreams? Uko pale nje, kumbuka hii ni biashara mtaani na tuko ndani ya mtaa ya Baba Dogo. Je, uko mtaa fulani unaweza taka tukuje? Si tu commentia pale Fanaka Digital pale kwenye page yetu pale online, tuambie unataka Fanaka Digital. Ingia pale Instagram, Facebook, Twitter, tuambie biashara mtaani, kujeni mtaa yangu. Alafu inakuwa inaweza tena sana. Remember, you're still watching biashara mtaani. Yes, bado tuko ndani ya Baba Dogo. So mtu wangu ni aje? Uko fiti? Niko fiti. Kwa majina naitwa Njugush. Mademo ananiambia mimi ni mrembo, but hiyo sio ya maana. Jina lako? Naitwa Paul Kirago. Paul Kirago. Yeah. Nice. Tumekuja Baba Dogo, tunaangalia watu wako na biashara mtaani. Manake kule mtaani tumechiki mayouth wanahitaji kusukumwa kidogo. Sasa sana nataka tu focus na hii biashara ya nje kabla tuingie ndani. Tuambie hii biashara ya gas ulianza when? Hii biashara. Na ni gani ilianza? Ni ya ndani ama nje ilianza? Ndani ndio imezaa ya nje. Ilikuwa general shop ama ilikuwa ya ni cosmetics? Cosmetics, so ulianza na cosmetics? Nilianza na cosmetics. Hii ndio ilikuwa my main hustle. Sasa anaweza iita ni kama side hustle of which imepick so well. Yeah. So when did you start? Na nini ilikupelekea uko na cosmetics au kuuza vitu vingine? Okay, what happened? Nilimalizanga shule high school 207. Maliza 207, my dad manage kunipeleka kampo. So nikasema nianze hustle. Na kuangalia huku nikaona huku kuna madem, kuna nini nikasema nini inaweza deal nayo inahusisha madem. So nikaanza
Cosmetics. Oh, so hapo ndio ulianza hiyo. Nice. Kwa hivyo kwa madem kuna pesa. Madem wako na do. Wako na pesa. Wako na do. Mungu anatuonekania tu. Haya, then ukatoka hapa ukakama hapa nje. Hapa nje nao nikaona huku population vile inaenda kigrow. Sasa acha nijaribu na tumitugi. Watu wameachana na mafuta taa sasa wanaingia hapa sasa. Sasa ni digital. Watu wanatokana wanaingia digital. Ndio uende na vile maisha ina change, lazima ukope. Tumeacha kama hujapata pesa ya kwenda kampo. Ulienda kampo? Nilienda kampo. That was 2009. 2009 ukarudi kampo. Ulifunga job? Sikufunga. Nilitafuta jamaa akanishikilia. Kwenda hivyo nikaona ni badala niende full time nikaitune to part time. Part time. So umechapa BCom. Sina watu wamesoma huku nje. Nice. BCom. Then so from that time hii biashara imekuwa haijaifungwa. Hata day one. Now what are the challenges? Juu ukirani hivyo vyote kuna challenges umepata. Challenges ziko mingi. Na hapa ni ndo sasa inataka wewe ujiamini. One of the main challenges competition. Juu mtu anachungulia naona kirago cosmetics inaenda. Anaweka. So one thing utafanya mutaharibu profit margin. So unaona, so the rate ya wewe kupenya itakuwa minimum. So naweza sema competition is the major challenge. Another one is financial. Bila capital unajua kama kuna vitu zina remain constant irrespective kuna job ama hakuna job. Kitu kama rent, kama wage, au msimu mwenye umeajiri hapa kama one of my guy lazima umlipe. Kuna biashara. Keja kama hakuna do ama nini lazima ulipe keja. So hiyo kitu ina remain constant. Yeah. Na kwa ile ya kwanza ya competition, how do you manage? Because competition I think iko biashara mob. But at the end of the day unaona kuna yule ana remain top. Wewe kwako what do you nini unafanyaga sana? Maybe do you treat your customers different? What do you do to ensure kwamba bado uko tops? To remain on top because I can see that since 2008 I have remained relevant to my customers. One thing or one key, you need to know your customers. Once you know your customer, hata cosmetic ingine funguliwe mahali, customer atakauka na mimi. There are types of customers. Kuna switching customer. Huyu atakuja hapa leo. Huyu akiona mahali kumefunguliwa anapenya hapo. Kuna royal customer. Huyo ni yule msee anakufa na wewe. Kama wewe ni msee mani atakufa na mani. Sasa unaona? So kuna wale nao ndo wamenisimamisha. Na anasema thanks to my royal customers. Huyo customer hata kama una stock anakuja na kuachia do niletea na kuamini. Hata angalia mahali pengine. And actually I think ndio wanajenga watu. Kama mimi wao ndo wamenisimamisha. Nikienda sasa nilikuwa naenda kampo, they stood with me. Wanalipa vitu na kuja napata list of stock. Na hawakuziendea wanakujia. They are patient. Na after 2008 to 2009 ulimaliza kampo baadaye 2013. Ndio nikamaliza my BCom. Lakini bado hustle inaendelea. Hiyo sikuwagoi kabisa. Sikuwagoi sinaona. Nachangamuka kabisa. Inaendelea. Naona hata unaongeza, una extend. Na extend. Naona tu unaongeza. Hiyo ni fit man. Tumeshukuru sana. Sasa ningetaka uadvise youth ako pale nje. Anasema manzee mimi nimesoma. Niko na BCom yangu hapa buda. Naongojea job. Niliambiwa nitaorganiziwa na anko yangu. Unaweza muambiaje? Wasee naweza ambia. You guys out there. Job usigoje, si lazima uajiriwe. You can go to campus or you do your master degree whatever, but kujiajiri ni kitu ya maana sana, kitu muhimu. So mimi naambia wasee huko nje, msigoje kuajiriwa, jiajiri wewe mwenyewe. Kama mimi hapa niko na BCom yangu, unaona na associate na watu kabisa, low level, middle level, hakuna mahali siwezi ingia. Nao watu ndio wameniinua kabisa. Mtu ni watu. Na ujue kudeal na watu na kule so far kuleta na watu. Kudeal na watu. Kwa pia customer ni wafani. Fani sana. Ndakuja hapa nikwambia gasoline nipatie ikiwa nusu. Nisaidie mimi. Nice. Unajua hawa vijana, mtu anakaa chini ana watch movie anacheza PS, warembo ni mastori wanasema tunangoja tu. Sijaifanikiwa na kazi. So bado hata ukipata hustle na kila kitu bado unashughulika. Bado unashughulika. Thank you so much. Welcome to Baba Dogo. Asante sana. Asante. Thank you so much. Asante sana. Sijui kama nimeambiwa welcome to Baba Dogo juu mimi ni baba mdogo.
Mimi niko na mtoto, so mimi ni baba mdogo. Tunakaa baba mdogo. Anyway, asanteni sana. Hii imekuwa ni Baba Dogo. Till next week. Biashara mtaani. Si imekuwa ni biashara mtaani? Imekuwa biashara mtaani. Kabisa, imekuwa biashara mtaani. Tupataneni next week na inakuwa inaweza tena sana. Grapple with water shortage during dry weather periods despite lots of runoff water when it rains, leaving the farmers with no source of water for their livestock and crops. The Smart Water for Agriculture project under the Netherlands Development Organization, in an effort to showcase water storage, has set up a lined water pan demonstration site in Katangi area, Machakos County. The Smart Water for Agriculture project is a project whereby we are working with small and medium scale entrepreneurial farmers. And we're looking at helping farmers improve or increase water productivity as well as increase their income. How are we doing this? We're looking at introducing water efficient technologies that will save on labor, and also looking at the amount of water that the technologies consume. The water pan is used to store water during the rainy season so that the water can be used during the dry season when there is no rainfall. This way the farmers are able to do irrigation during the dry season, and this way they are able to increase their production, and this results to an increase in their income. So what is the starting point for constructing a water pan? If you want to excavate a water pan, you start by looking at the size of land that you want to irrigate and what crop you want to grow, and then from there you get the amount of water that you require for 3 months, that is 90 days during the dry season. So that way, when you get the amount of water that you require, then you're able to generate the measurements of the pan that you're required to excavate. And then the measurements of the pan are the ones that determine the size of the liner that you need to use. The liner is basically used to reduce seepage into the ground. There are two options for the design of the water pan. Ideally, it can either be rectangular or square shaped. The storage volumes of water pans are county-specific because there are factors to consider such as evaporation rates, crop water requirements, and method of water application, which varies across counties. For instance, a farmer in Machakos County irrigating a quarter acre of land would be required to store about 480 cubic meters of water, while one in Nakuru County is required to store about 400 being longer than the bottom dimensions, so that we have a slope running from the top to the bottom. This way, we increase the stability of the pond in such a way that even if the pond is full of water, it does not easily collapse. The other reason for wanting to be very careful with how we do the slope is because we want to have as minimal evaporation from the water pan as possible. If you look at this area, you can see that it's very dry. So we do not want the amount of water that is getting into the pan to evaporate away. The farmer is also able to get guidance on the costs involved in developing the water pan. The costs involved in the development of a water pan include the excavation costs, which could be manual, or maybe you can use an excavator. But the manual one is cheaper because liners are of different costs depending on the quality and the thickness of the liner. And most of the liners that are available in the market range from 0.3 millimeters to 1 millimeter. And going by the cost, the
thicker one is more expensive than the thinner one. Initial capital expenditure for a water pan designed to irrigate a quarter acre of land would cost a farmer between 50,000 and 200,000 shillings, depending on the line thickness and the method of excavation. Farmers may perceive this to be expensive, but the guarantee the water pan provides in terms of storage capacity and durability far outweighs the cost of construction in the long run. Comparing the water pans to maybe storage tanks, the plastic storage tanks or the concrete tanks, the pans are way much cheaper and affordable. And at the same time, if you look at the lifespan of a water pan, it could last for more than 10 years because most of the liners available in the market can last for that period of time. In terms of costs, the development of a water pan could cost even maybe a third times lesser than the cost of the storage tanks. The development of a water pan sizing app as a decision-making tool by the Smart Water for Agriculture team has made pond sizing and cost estimation much easier. The app is easy to use, it can be installed in an Android phone and currently available on Play Store. We have developed a water pan dimensions app that can help farmers from the counties we are working with to determine the dimensions of the water pan and also the cost implications of making this water pan, bearing into consideration the evaporation rates which vary across the different counties. It makes it easier for farmers, whereby the farmer logs onto the app and they input the size of the land they would like to irrigate, and the app auto-generates the dimensions and also the approximate cost of constructing the water pan. As farmers adopt this efficient way of water harvesting and storage, it will help them increase production from their farms and eventually increase their incomes. Hello, I'm Tabitha Muthoni and welcome to On the Farms of Africa. This is a show that brings you various tech farming methods, trending and emerging agribusinesses in Africa. This week, we take you to Green Village in Kinale, Kiambu County, where we tell you how to grow capsicums, lettuce, tomatoes, and cucumber under greenhouse farming. Later, Tim Juguna, the founder of Affordable Greenhouse Limited at Green Village, gives us an in-depth insight on greenhouse practice. A greenhouse is a building in which you grow plants that need to be protected from bad weather. Also referred to as a glasshouse, it is a structure with walls and roof made mainly of transparent material, such as glass or paper, in which plants requiring regulated climatic conditions are grown. Here at Green Village, we meet Daniel Karaoke, the farm manager, who takes us through each greenhouse, explaining the growth process of each crop. Sasa tunapanda nyanya. Hii nyanya unaweza ipanda direct ikiwa seed ama uipande ikiwa seedlings. But first things first. First, nasema ujenge greenhouse. Cost kama ngapi? Inategemea. Kuna ile ndogo ya 8 by 15, 8 meters width, length 15 meters. Sasa kutoka hapo itadepend unataka urefu gani. Kwa hivyo inategemea na shamba yako. Lazima uprepare that vizuri, cause ukifunika na hii mulching paper hakuna siku nyingine ati utakuja kulima tena. Labda ukipata kwa ile shimo pale umepanda umetoa weeds kidogo hivi, hiyo ni kung'oa tu na mikono. Cause drip line umeifunikia chini, maji na flow na drip line alafu umefunikia. Then ile mulching paper ina control moisture
huko ndani na evaporation. Ukipata seed lazima itakuwa na duration kubwa kiasi juu iko chini, nakuja water kutoka chini. Sasa nayo seedling unaileta ikiwa mmea wenye umemea tayari from nursery. Ukiileta direct unakuja unapanda, kwa hivyo inaendelea. Nyanya zina grow kwa temperature ina gani? Yes, you can control, but usually what temperature range? Nyanya inaweza grow kwa temperature yote, provided kama hapa Kenali. Temperature yake inaenda hata kwenda chini inakuwa mpaka 11 ama 9. That's why greenhouse yetu tukijenga lazima tuweke curtain ya kufunga. Yaani baridi ikiingia tunaifunga nje. Lakini joto ikiingia ndani tunafungua zile curtains. Hatuwekagi curtains. Tunaweka net ya ventilation. With proper growth conditions in place, the seed can then germinate. Hii variety ya nyanya yenye umepanda ni gani? Sasa hii hapa tuna Bravo. Tuko na Ana, kuna Star. Tuna variety nyingi lakini sasa hii tuna concentrate na Ana, Bravo na Star. Kuna matunda refu na ile ya round na kuna nyingine nyembamba kidogo. Sasa ni type tofauti tofauti. Sasa ukipanda matunda ndio itakwambia hii ni Bravo, hii ni Star ama hii ni Ana. Ana F1, Bravo F1, kitu kama hiyo. Greenhouse tomatoes grow and produce fruit indefinitely, taking advantage of the long growing season. The long growth process is also called indeterminate, meaning only the farmer can stop its growing by uprooting the crop. Tangu siku ya kupanda na huwa tunaipea miezi 3. Baada ya miezi 3 unaanza kuvuna. Kama tuseme hii sasa hii tuna deal na Ana, hii ni Ana. Hii huwa tunaipea duration ya 1 year. Yaani tangu kupanda mpaka ile siku utaona mavuno yake imeisha, tunaipeaga 1 year. Na ikiwa less ni tuseme ni 10 months. Sasa hapo ni nyanya yako ukiangalia uone production yake imeenda chini. Unaweza ing'oa, alafu upepee hadi tena kupanda ingine ama upande kitu kingine tofauti. After 3 months unaanza kuharvest. Utaendelea kuvuna after miezi 3 unaendelea kuvuna. Continuous. Juu ukivuna hii tawi ya chini, hiyo nyingine bado inazaa, hiyo nyingine inazaa. Tusi ile nyanya ya miezi 3 ukimvuna basi. Ukiangalia kama hii huwa inaenda juu. Ikifika juu huwa tunailaza chini. Pia spring kama zile bolea, kuna bolea zinapita kwa matawi. Direct kwa matawi. Kwa hivyo lazima uspray. Baadaye uspray ikiwa juu tunailaza chini. Hata hii moshing paper huwa inasaidia sana. Nyanya isiguse chini, inalia hiyo karatasi. Kwa hivyo kuoza kwa nyanya ni gumu sana. Juu nyanya ukiweka kwa mchanga lazima ioze. Karaoke is very particular about what industrious fertilizers go into the crop. Kuna those diseases that attack tomatoes. Yeah. So far, nyinyi mmekumbana na what kind of diseases and how have you been able to deal with them? Tumekumbana na white fly. Sasa hiyo tumesha control cause kuna ile chemical huwa tuna spray inamaliza white fly hapo. In case white fly imeingia kwa greenhouse ndani, unaweza tumia chemical. Lakini kwa greenhouse huwa tunatumia organic fertilizers. Organic fertilizers. Cause that's why greenhouse ni controlled environment. With the competitive market for readily available goods, the prices vary depending on the season. Tuko na market kama Tao, Nairobi, City Market, City Park, hata kwa kwa supermarkets nyingi tunauzanga cause kila mtu kwa siku kwa mili yake, sio asubuhi, sio saa 7, sio jioni, lazima atumie tomatoes. Kwa hivyo tomatoes ni kama lead market. Next, enter sweet pepper, also known as capsicum. Here we have capsicum. Kwa Kiswahili ni hoho. Kama hii nimeshika hivi. Tuko na kuweka moshing paper vifunikie. Drip line ziko ndani. Sasa then unakuja na seedling zako unapanda kwa kila shimo ya drip line. Hapa
tunachukua seedlings bado ama tuna propagate zote, unapanda kabla itoe matunda huwa inaenda yani 2 months and a half inaanza kutoa the first fruit. Kutoka hapo ndio inakuja ina branch, ikibranch hivi because ikipata weight kids lazima uifunge na hizi kamba. The indeterminate season for sweet pepper is shorter than that of a tomato. Tofauti ya hii haiendangi stem moja, iko na branches na duration yake iko chini kutoka kuliko ya nyanya. Duration yake ni kama 7 months, yani kutoka kupanda na almost 7 months to 10 months. After 3 months unaanza kuharvest. Kwa hivyo iko na duration ya 4 months or 6 months. It depend how you utapea ni hoho yako maji, fertilizer, yani vile utaituza ndio itakaa muda mrefu. Diseases are a common misfit for most of the crops, but the enthusiastic farm manager has been able to terminate them. Hoho ile challenge tunakuwa nayo nyingi, labda aphids zingie ndani ya greenhouse ama leaf miner. Na ile mdudu inaingia kwa nini? Kwa matawi. Inaitwa leaf miner, but we use to control it. We use chemical like Otifa or Absoluta or Lexus. The markets vary, although Affordable Greenhouse Limited is lucky enough to have a reliable market for its produce. Unajua market ni kitu huwezi assess ati season hii itakuwa hii. Kwa hivyo inadepend na soko vile ina run. Kama soko iko juu lazima unajua ikicha turn